everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing some important questions from linear programming, class 12th. First, solve the linear programming problem graphically. First question is maximize z equal to 3x plus 9y subjects to constraints x plus 3y less than or equal to 60, x plus y greater than or equal to 10, x is less than or equal to y, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Second question, maximize z equal to 250 x plus 75 y. Subject to constraints x plus y less than or equal to 60, 25x plus 5y less than or equal to 500, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Third question, minimize z equal to 200x plus 500y subject to constraints x plus 2y less than or equal to greater than or equal to 10, 3x plus 4y less than or equal to 24, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. Fourth question, maximize z equal to 3x plus 4y subject to constraints x plus y less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Fifth question, maximize z equal to 4x plus y subject to constraints x plus y less than or equal to 50, 3x plus y less than or equal to 90, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Sixth question, minimize z equal to minus 3x plus 4y subject to constraints x plus 2y less than or equal to 8, 3x plus 2y less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. Seventh question, minimize and maximize z equal to 5x plus 10y subject to constraints x plus 2y less than or equal to 120, x plus y greater than or equal to 60, x minus 2y greater than or equal to 0 and x and y greater than or equal to 0. Eighth question, maximize z equal to 3x plus 2y subject to constraints x plus 2y less than or equal to 10, 3x plus y less than or equal to 15, x and y is greater than or equal to 0. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ರಾಫಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಇಲ್ಲ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದಾಗ ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿವ್ರಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದದ ಆ 4ದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳಿವ್ರಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದದ ಜೆಡ್ನಾಗ. ಇವು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ 0 ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಒಂದ್ಸಲಿ 0 ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ದಾಗೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ 0 ತೊಗೋಬೇಕು, ವಾಯ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈರೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈರೇ ಇರಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ದ ಶೇಡೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಸನ್ ಬಿಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಶೇಡೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಟ್ರೂ ಬಿಲೋ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಬೌವ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ದು ಇವೆರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿತೀವಿ ರೀ ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ. ಅವೆರಡರದ್ದು ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದದ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ 0ಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ರೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, 0 ಅಬೌವ್ 1 2 3. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸೇಮ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಸನ್ ಬರ್ತದೆ.